Hello dear students, welcome to the next video of Standard 9 from the chapter 4 Gravitation. Okay, the last videos we discussed about the difference between, the relation between the radius of the earth and the gravitational force or force of gravity. From this video we are starting with the gravity of the earth at the center position. Okay, this is the center position. As we discussed in the previous video, we find the relation between the radius and the force of gravity. In that video, we study that when the radius is decreases, what happens? The force of gravity is increases. At poles we have maximum force of gravity, and at equator we get minimum force of gravity. Then what happens when we when we move the object from the surface to the center of the earth? That means what happens when the object is drop to the center position. So at that time the radius is decreases. So when the radius is decreases, naturally what happens? The gravitational force is increases. But then what happens when at the center the radius is 0? So according to that relation, what will be the answer? You guessed? Yes, the radius is minimized, the force of gravity is maximum. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് റിലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, റേഡിയസ് കുറയ്ക്കും തോറും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൂടണം. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം? മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ബട്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് ദ മാക്സിമം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 0. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 0 വന്നതെന്ന് നോക്കാം. When a body is placed at the center of the earth, it is attracted equally towards all direction. Therefore, the resultant force of attraction at the center of the earth is 0. അപ്പോൾ ബോഡി സെൻറ്ററിലാണ് ഇരിക്കണേ എങ്കിൽ ഈ സർഫേസിൻ്റെ അവിടേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. സോ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് 0. അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആയ കാരണം അറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ബിക്കം 0. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വൺ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ explanation for this answer. Okay, in the previous videos we discussed about what is force of attraction of earth. The force of attraction of earth and other bodies is known as force of gravity. We also discussed that in our previous videos. Gravity, force of gravity is the attractive force between earth and other objects. So due to this force of gravity, every object on the earth which has a attractive force towards the center of the earth. So in our earth, if a body is above the surface of the earth, the earth attracts the body towards its center. Thus, the body in the upper position fall down to the surface of the earth. If the object is at this position, this body is also attracted towards the center of the earth. If it is here, the attraction is towards the center.
Okay, I hope you can understand what is force of gravity. Okay, so next the topic is acceleration due to gravity. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ, അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ മാസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചു, ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലാർജ് ഒബ്ജക്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ്. So which one will fall first on the surface of the earth? Obviously the object which has larger mass fall down first. So the second body is come down first than the first one. Okay, so this is due to the increase in its mass. Due to this increase in mass, there is a acceleration take place. This acceleration is known as acceleration due to gravity. In the previous videos we discussed what is acceleration. That means velocity change ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് കൂടാ ഏതിനായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടാവാം? സെക്കൻഡ് ബോഡിക്കാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെയും ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി കൂടുന്ന, അപ്പോൾ താഴേക്ക് എത്തുന്തോറും ഈ ഒബ്ജക്ട്സിന് വെലോസിറ്റി കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വെലോസിറ്റി ആവില്ല, ഇവിടെ നിന്നാണ് വെലോസിറ്റി, ഇവിടെ നിന്നാണ് വെലോസിറ്റി ആവില്ല, ഇവിടെ നിന്നാണ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി ആ ഒബ്ജക്ട്സ് വളരെ പതുക്കെ സ്പീഡാവുള്ളൂ, അതിന് താഴേക്ക് എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും സ്പീഡ് കൂടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? there occurs a acceleration. This acceleration is known as acceleration due to gravity and which is represented by small letter g. Okay, small letter g. The acceleration for the first body and the second body is same. Okay, that is the important point. That means എർത്തിലെ ഏത് ഒബ്ജക്ട്സ് എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണ്. ആ ജി എല്ലാ ബോഡിക്കും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ആക്സലറേഷൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി വരുള്ളൂ. ആക്സലറേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ സെയിം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി വരാം. ഓക്കെ, so this is acceleration due to gravity which is represented by small letter. Next we are going to discuss about what is the value of g and how we can find the value of g. Okay, so I discussed it in the previous section that acceleration due to gravity is represented by small letter g, that is like this. So according to Newton's second law, what is Newton's second law? Newton's second law state that how we can find the force. Okay, how we can find the force? F which is equal to ma. This is the first equation. Then what is m? That is mass of the body. What is a? Acceleration. Okay, so next in the first section of this chapter we already discussed that the universal law of gravitation. The universal law of gravitation, in the first section of this chapter we say that the force of attraction is what? F which is equal to G capital M divided by D square. Okay, if it is a force of gravity, the F is the attractive force of the earth and G is the gravitational constant. Capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the body, and D is the distance between the center of the earth to the object. Okay, so this is the second equation. And according to the Newton's second law, this A is the acceleration. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്തിലേക്ക് ഒരു ബോഡി
വീഴാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് എന്തിനു വിളിക്കാം? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എന്നാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. കാരണം ന്യൂട്ടൺസിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം അവിടെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഇത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി. സോ എ ഈസ് ബിക്കംസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി. So according to this force of gravity, F is equal to gmm by d square. D square means the distance between the mass and the center of the earth. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസും എർത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് വിച്ച് ഈസ് very very high. So this d is we can written as r. അതായത് ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫേസ് തൊട്ട് ഈ ലെങ്ത് വരെ h ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് r. അപ്പോൾ h plus r ആണ് d. Okay, this d, but h is comparatively small compared to r. We can written as d which is equal to r. അതുകൊണ്ട് d നെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും? ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറിന് എഴുതാം. അതായത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് കമ്പയർ ടു ദിസ് റേഡിയസ് ഹൈറ്റിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ദിസ് ഡി ഇസ് ബിക്കംസ് ആർ സ്ക്വയർ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ആണ്. ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ പ്രകാരം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ബോഡി വീഴുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിലായതുകൊണ്ട് ദിസ് എ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ബിക്കംസ് ജി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി. സോ എ ഈസ് ബിക്കം ജി. Therefore this equation 1 is changes as a ന്റെ പകരം നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി എഴുതാം. Therefore a g which is equal to g capital M divided by r square. 1ലും 2ലും റൈറ്റ് സൈഡ് രണ്ട് സെയിം ആണ്. So left side is also become equal. Then by substituting this we can cancel the small letter m. So g which is equal to g capital M divided by r square. Okay, this is the equation for finding the acceleration due to gravity. In the derivation പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും equation which is very very important. Once again I am rewrite this equation. Acceleration due to gravity g is equal to g capital M divided by r square. This is the step how to find the equation of acceleration due to gravity. The step is not much important, but this equation is very important for your this chapter. Okay, so I hope you can understand what is acceleration due to gravity and its equation. Then I am going to wind up my class. Thank you.